সবাইকে আমন্ত্রণ ক্লেমন বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে রবি থেকে বৃহস্পতি সপ্তাহে 5 দিন আমরা হাজির হই আপনাদের সামনে ক্রীড়াঙ্গনের সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহ নিয়ে। আজকের আয়োজনের সঙ্গে আছি রেজওয়ানুজ্জামান। আজ আমরা কথা বলতে চাই বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ নিয়ে। আপনারা জানেন যে আগামীকালই ফাইনাল, বাংলাদেশ এবং লাওস এই ফাইনালে মুখোমুখি হবে। এই টুর্নামেন্টের বিহাইন্ড দ্য সিনে অনেকেই কাজ করছেন এই টুর্নামেন্টকে সফল করার জন্য। তেমনই কিছু মুখ কিন্তু আজকে আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন। যারা টুর্নামেন্টের খেলা টেলিভিশনের পর্দায় দেখে থাকেন তারা কিন্তু জানেন যে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন বিদেশি বেশ কয়েকজন ধারাভাষ্যকার এসছেন আমাদের সঙ্গে। তাদেরই একজন আছেন পল মেসফিল্ড। ওয়েলকাম টু আওয়ার শো পল। এবং আমাদের সঙ্গে আছেন কেইন স্মিথ, যিনি ডিরেক্টর প্রোডাকশন টিমের হয়ে কাজ করতেছেন এবং আমরা টেলিভিশনে ঝকঝকে যে প্রোডাকশন দেখতে পাচ্ছি এবং প্রযুক্তির ব্যবহার তার পেছনে কিন্তু কাজ করছেন কেইন। এবং আমাদের সঙ্গে আছেন মুনতাসির ভুইয়া, নির্বাহী পরিচালক কে স্পোর্টস। এই টুর্নামেন্টের স্বত্ব কিনেছে কে স্পোর্টস এবং সম্প্রচার এবং প্রচারেও তারা ভূমিকা রাখছে। স্বাগত জানাচ্ছি মুনতাসির ভাই। আপনারাও চাইলে অংশ নিতে পারেন দর্শক, আমাদের সঙ্গে ফোন করুন 0255029704 থেকে 06 এই নম্বরগুলোতে। Paul, your voice is very familiar to our communities and in our country because we followed the English League and ISL also, and now we are following in Bangomata Gold Cup. How is going on in Bangladesh? This is the first time in Bangladesh here? Yeah, it's my first time here in Dakar. I've found it very, very interesting. It's an intriguing city. Everybody's been very, very hospitable, and the football's been good as well. So I've really enjoyed myself. How was the tournament? Is the women tournament and the younger players what we are talking about? How is going on? Is this tournament is? I must be honest, I was a little bit surprised at the levels that the girls were at. I wasn't expecting them to be as good and as strong physically and mentally and skillful as they are. I think Bangladesh have been the standout team. I think they've performed extremely well in the 3 matches they've played. Laos, of course, they're going to be in the final as well. They've got strong individual players but don't play as a unit like Bangladesh do. So it tees it all up for a wonderful final. But all the teams that have been here, it's a real credit to, you know, K Sports and, of course, the Bangladesh Football Federation to bring an event like this to Bangladesh because it just showcases women's football. And welcome to you in our country, and that's why we are getting the best commentary in this tournament. Ken, how is going on behind the scene and behind the camera? You were working and managing the big team in this production team. How is going on? You are so familiar in this country and also in this type of job. Yeah, it's going very well. We've got predominantly Bangladeshi crew. I've worked in Dakar a few times on BPL and various other productions. We've got a great team. We've got a team of about 40. Yeah, a combination. There's a couple of Australians, commentary, 2 Singaporeans, English Singapore, Indian and Bangladesh. Yeah, the crew's been great. Again, everybody's been very hospitable. The production's going really, really well. How many cameras are you using in this tournament? 14 cameras. 14 cameras. Yeah, okay. So there's 12 manned cameras, and we've obviously got 2 fixed cameras in the goals. So yeah, so it's quite busy. Quite busy. Yeah. Do you think these 14 cameras make a good production in the international level? Yeah, I think so. It's a good amount. It's not too many. I mean, you can always have more and add to the production, but it's a really good base to work from. Yeah, we get good coverage, got everything covered, so it's working really, really well so far. Okay, thank you. মুনতাসির ভাই, আপনার কাছে জানতে চাই যে কেমন হচ্ছে টুর্নামেন্টটা? একদমই শেষ পর্যায়ে, আগামীকাল শেষ হয়ে যাবে। সব মিলে এক্সপেকটেশন অনুযায়ী কি শেষ হচ্ছে কিনা, কিংবা কোনো জায়গায় ঘাটতি চোখে পড়েছে কিনা, কিংবা এক্সপেকটেশনকে ছাড়িয়ে গেছে কিনা কোনো কিছু? We have been pretty blessed to have people, the teams that are working with us, Paul, Shehzad, and the production team. So we are getting very good reviews about the commentary, about the production. People are enjoying it. That's why we have put it not in the, like, there are channels that are broadcasting it. Also there are YouTube channels, social media, everywhere we have it. And there are brilliant comments. People are enjoying it. And then the teams are playing so good. There are good standard of football that is happening. So the overall tournament, because if the teams are playing good, you are seeing a lot of goals. If you are seeing your host nation winning games, nothing like it. Yeah. On top of that, especially the Bangladesh matches, we have seen a lot of crowd in the ground, and we are expecting a full crowd tomorrow. So hopefully we'll have full crowd tomorrow, and also huge views every single day.
in our social media when we are aggregating the numbers. More than million views every match. So that is giving us a huge boost. About things that can be done better, obviously every time you do something, there's better always, than the previous one. Yeah, you can improve yourself. There are a lot of rooms to improve. We are also taking views from spectators, also the experts, also Football Federation, also everyone, that what are the next things, because if we do we will be doing sports events on a regular basis. So what are the measures we can take, what are the learnings we can take that will help us present even a better tournament. Hopefully we will do in this next year in the better way. Paul, you have the idea about the Bangladesh rule, I know, because you are commentating in Indian football and Asian football also. What do you think? Women football is better than the men's one? What a question that is. It's different. It's different. You have to understand that, you know, the opponents are also different. Yeah, the men's game is a lot more physical. It's a lot tougher. It's a lot harder. But technically, they're very, very similar. The one thing that has surprised me with the women is the way that, particularly the Bangladesh team, is the way that they get it down, they play, they have tactics, they have a shape, they have a formation, they know exactly what they're doing. Now, sometimes you don't see that with men's teams, you know. So for them to have that, Laos are exactly the same. You know, some of the other teams that have come here as well, they play differently, where they just want to get it up there and chase it. But for me, you know, football is about the world. It's the most played sport in the globe. Forget cricket. I can say that now. Right? Cricket is not a global game. No. But football is. And how do you get football bigger? You've got to get more people involved. Now, women haven't been involved before, not on this sort of level and this sort of stage. So it's empowering the women to come and play football. It's adding more people playing football, which is only good for the game. You came from England and you saw the great quality of football, and you played also in the same level. What do you think, Asian football, especially in subcontinent or South Asian region, are they improving compared to the Asia or the Europe or something like that? Yeah, they are. I mean, I covered the SAF Cup as well in Singapore, so I got to see some of that and commentate on that. And you can definitely see that the levels are moving forwards and going up. You only have to look at, I mean, the likes of India qualifying for the Asia Cup that was in January. That's a big step for them as a country and a development for them. Bangladesh, the men's team, it still needs a little bit of work, but they are moving in the right direction. And I think with, you know, another 6-12 months, they should be able to get the results that everybody can see what they're doing and where they're going. So football here is improving, it is increasing. But it's like most things, you have to have competitive leagues, you have to have domestic leagues, and you also have to send your best players overseas to learn and come back. So there's lots and lots of little elements. But if you've got your league and you're playing regular, that's the first starting point to be able to develop football. Our league is regularly going on in last 10 years, but hopefully need to get more better players from around the world and from Bangladesh. একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে, আমরা ফোন নিতে চাই। দর্শক, পরিচয় জানিয়ে প্রশ্ন অথবা মতামত জানান। হ্যালো, থ্যাংক ইউ ফর ইওর আমাকে একটু সুযোগ দিতেন, এই কারণে আপনাদের অনেক 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 ধন্যবাদ। জি। আর বঙ্গমাতার গোল্ড কাপ সত্যি আমাদের একটা প্রাণের দাবি ছিল, এবং সেটা হচ্ছে আমার জন্য খুবই, আমি আনোয়ার হোসেন বুলবুল কুষ্টিয়া থেকে বলছি। জি। আপনারা জানেন যে কুষ্টিয়াতে ধরনের খেলা আমাদের এখানে সচরাচর হচ্ছে। আমার আপনাদের কাছে একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের যে সাইজ, মানে আমাদের যে এই যে আমাদের প্লেয়াররা খেলতেছে, এই যে প্লেয়াররা আপনাদের মানে স্বাস্থ্যগত ভাবে প্রচন্ড হালকা এবং সাইজও অনেকটা ছোট হয়। এদের প্রশিক্ষণ, বিশেষ করে জিমের যে প্রশিক্ষণটা, জিমে গেলে তাদের যে মানে কি বলবো, যে এদের যে একটা লংজিভিটি বিষয় থাকে, যে দমের ব্যাপারটা থাকে। আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি, আমরা বুঝতে পেরেছি। জিম ইউজ করার কথা বলেছেন প্লেয়ারদের। মানে আপনারা জানেন নিশ্চয়ই, যেটা অনূর্ধ্ব 19 বয়সভিত্তিক টুর্নামেন্ট চলছে এবং বেশিরভাগ বাংলাদেশ দলের মেয়েদের বয়সে কিন্তু 17-18-র মধ্যে, এবং
জিমে যেতে হলেও একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত যেতে হয়, তার আগে জিমে যাওয়াটা আসলে কোনো মতেই উচিত না, এবং প্লেয়ারদেরকেও সবসময় নিষিদ্ধ করা হয়। বিদেশের দেশে তো একদম স্ট্রিক্টলি নিষেধ, বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্লেয়াররা জিমে যাবে কিছুদিনের মধ্যেই। আর ফিজিক্যাল স্ট্রেংথের কথা আমাদের পল কিন্তু বলছিলেন যে বাংলাদেশ দলের প্লেয়ারদের ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ তাকে আসলে পছন্দ হয়েছে তার। আমরা নিশ্চয়ই আমাদের অতিথিদের কাছ থেকে ওই বিষয়ে মন্তব্য শুনবো। তার আগে আরও একজন দর্শক আছেন, তার ফোনটি নিতে চাই। দর্শক, আপনার পরিচয় জানিয়ে প্রশ্ন অথবা মতামত জানান। হ্যালো, সংযোগটি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। Kano, what we're talking about the poll, he said cricket is a popular game in this country, but cricket is not a global game, what I can assure that. But you came here as a BPL event and also came here as a Bongo Mata, as a football event. Compare about this tournament, football and cricket, how can you rate these two tournaments or two events? Yeah, there's sort of quite similar as far as production values go, Yes, like the similar production resources and all that sort of stuff. It'd be great to see us getting bigger crowds, hopefully for the final. Which is difficult, football or cricket, as a production director? Probably cricket. Difficult, yeah. It's just- you have to follow the small it's a balls and the around the... Yeah, it's just a little bit more technical, but we cover both events with the same amount of resources, essentially. But cricket is a busier game as far as, and there's a lot long more games technical also. aspects to it. Having said that, with this particular production, we're trying to increase production values and show a lot more than your standard football coverage. That's been in conjunction with K-Sports, and that seems to be working. We're getting good feedback from the way we're covering it. We're covering it a lot faster and throwing a lot more at it. As many replays as we can get back in, trying to give it some pace and some dynamic and make it more interesting, essentially, for the viewers. What do you think? Production can make the difference for the viewers or spectators. They can attract the matches because when you do the slow production or something lowest production rate and greatest production rate, people can attract and watch the matches more and more. Yeah, I think so. With sport particularly, it's all about the viewer. It's all about the fan experience. So I think the more that you can throw at a production and incorporate into it, whether that be more replays or different angles, it just adds to the viewer experience and hopefully will bring more people in. And as Paul was saying, the quality of football, myself as well, I've been quite surprised. It's just been fantastic. Bangladesh and Laos have been outstanding and all credit to the other teams. But best two teams are in the finals. You were saying that. I think so, and I'm very much looking forward to the final. We are also. Yeah. We are also. মুনতাসির ভাই, আপনার কাছে জানতে চাই যে আসলে দুজনের কথা আমরা শুনছিলাম, বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ এবং বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ দুটোই আপনারা করেছেন। গত বছর বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ হয়েছিল, সেইটার সাথে এটার প্রোডাকশন বলেন কিংবা আয়োজনে বলেন, আপনার কাছে কোনটা মনে হয়েছে যে বিগার কিংবা আয়োজনগতভাবে, ইনভলভগতভাবে সবকিছুর দিক থেকে কোন টুর্নামেন্টটাকে আপনি এগিয়ে রাখবেন? মানে যেরকমটা বললাম যে আমাদের তো প্রত্যেকটা টুর্নামেন্ট থেকেই লার্নিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের একটা জায়গা থাকে। বঙ্গমাতাতে অবশ্যই আমরা আরো বেটার করার চেষ্টা করেছি এবং লার্নিংগুলো পয়েন্ট আউট করার চেষ্টা করেছি যে কোথায় কোথায় আসলে ডেভেলপমেন্টগুলো করা যায়। যেমন আপনি দেখবেন যে এবার আমাদের কিছু চেঞ্জেস আছে। এবার ইভেন দ্য কমেন্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড আরও ভালো করার চেষ্টা করেছি আমরা। ডিরেক্ট ক্যামেরা লেভেলে কতগুলো ক্যামেরা থাকবে সেখানেও কিছু কিছু অ্যাডিশন আছে। ট্রু লেভেলে প্রোডাকশনটাকে আরও কতটা প্ল্যান্ড ওয়েতে করা যায়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ইন্টারন্যাশনাল এমসির মাধ্যমে কিভাবে ইনপুটস করা যায়। শুধুমাত্র প্রোডাকশন না, প্রোডাকশন রিলেটেড বিহাইন্ড দ্য সিন কন্টেন্ট নিয়ে এসেছি আমরা। উই আর থ্রোয়িং বিহাইন্ড দ্য সিন কন্টেন্টস অন সোশ্যাল মিডিয়া, যে কী হচ্ছে, আমরা কিভাবে প্রিপেয়ার হচ্ছি, কি করছি। অন্যান্য যারা আসছে মাঠে, যেমন আমাদের সাথে এবার অনেকেই জয়েন করেছে, তাদের কি থিঙ্কিং সেগুলোকে আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে নিয়ে গেছি প্রোডাকশনের মাধ্যমে। বিকজ ফুটবলের প্রোডাকশনটা আপনি জানেন যে ক্রিকেটের প্রোডাকশনে ইউ হ্যাভ লট অফ স্পেস, আপনি ইন বিটুইন অনেক কিছু দেখাতে পারেন। ফুটবলে কিন্তু খেলার মধ্যে আপনি আর কিছু করতে পারেন না। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই বিহাইন্ড দ্য সিনগুলোকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে সবার কাছে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। এরপরে অবশ্যই এটাকে আরও কিভাবে প্ল্যান্ড, আরও আগে থেকে কিভাবে চিন্তা করা যায় সেগুলো আমরা চিন্তা করব। সো আর বঙ্গমাতাটা একদমই নতুন শুরু হয়েছিল, সো আমরা এটার ব্র্যান্ডটা নিয়েও কাজ করেছি যে এই টুর্নামেন্টটা যদি দ্বারা হয় বা সবার কাছে যায়, এইটার এসেন্সটা কি হবে, তো সেটা নিয়েও আমরা কাজ করেছি। সো এই জায়গাতে ইমপ্রুভমেন্টগুলো ছিল। এই জন্য আমি বলবো যে আগের বারের বঙ্গবন্ধু
থেকে অবভিয়াসলি এই ইমপ্রুভমেন্টসগুলো এখানে ছিল। আচ্ছা নেক্সট টাইম আমরা আবার যখন বঙ্গবন্ধু করব তখন হয়তো বা আরও ইমপ্রুভমেন্টস আমরা নিয়ে আসবো। So Paul, you have to come again in the Bangabandhu Gold Cup for the national team, men's national team tournaments. Paul, did you expect this type of crowds or in Bangladesh match in the stadium? Because in our country it's not familiar. No, particularly with women's and girls football. So Yeah. I think it has captured the imagination. And when they play the way that they do, like you said about adding value to the viewer, they want to come and see it in the flesh. So hopefully a lot of people have been watching the way that they've played. And we're going to pack stadium tomorrow because I've spoken to the girls. I went down to the BFF and actually spoke to some of the girls and the coaching staff. And all they want to do, footballers are performers. Yeah. So, you know, we get paid to perform. Yeah. And that's exactly what these And girls everyone want wants to see the success and something like and that. they want the fans there to enjoy it with them as well, and they want to showcase what they can do. So, you know, it's amazing that the numbers that have come in for the Bangladesh games really did surprise me. Obviously it's also surprised for us এবং আমরা আশা করি যে কালকে ফুল হাউস দর্শক হবেন। Paul and Ken, we have to take a small break in our show, then we will come back to you. আমাদের একটা ছোট্ট বিরতির সময় হয়ে গেছে। ক্লেমন বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। ফিরে এলাম ক্লেমন বিয়ন্ড দ্য গ্যালারিতে। আমরা কথা বলছি বঙ্গমাতা গোল্ড কাপ নিয়ে এবং বঙ্গমাতা গোল্ড কাপের পেছনের বেশ কয়েকজন কারিগর আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আছেন। ধারাভাষ্যকার পল মেসফিল্ড, আছেন প্রোডাকশন টিমের ডিরেক্টর কেন স্মিথ এবং আছেন কে স্পোর্টসের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মুনতাসির ভুইয়া। আপনারা চাইলে অংশ নিতে পারেন, ফোন করুন 0255029704 থেকে 06 এই নম্বরগুলোতে। আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম কালকে ফাইনাল বাংলাদেশ লাওস ম্যাচ। দর্শকরা নিশ্চয়ই ফুল হাউস হবে আপনারা সবাই প্রত্যাশা করছেন, কিন্তু সত্যি কি হবে, মানে মুনতাসির আপনার এক্সপেকটেশন কি, মানুষের আগ্রহ কেমন দেখতে পাচ্ছেন কিংবা শুনতে পাচ্ছেন চারপাশ থেকে? আমরা যেহেতু এবার সোশ্যাল মিডিয়াতে খুবই এঙ্গেজ করছি দর্শকদেরকে, অলসো আমরা অনেক ফিডব্যাক পাচ্ছি। অনেকেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন যে আমরা কি অনলাইনে আগে থেকে টিকিটটা কাটতে পারবো কিনা, বা আমরা কোথায় টিকিট পাবো। সো সেই দিক থেকে অলসো কিছু ইনস্টিটিউশন বেজ থেকে আমাদের কাছে এসছে যে তারা একসাথে অনেকে আসতে চান, সো কিভাবে তারা আসতে পারেন, আমরা কোনো ফ্যাসিলিটেট করতে পারি কিনা। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা তাদের চেয়ে বেশ কিছু ইনস্টিটিউটকে আমরা বলেছি যে তাদের যদি টিকিটের দরকার হয় এটা আমরা ব্যবস্থা করে রাখবো। তারা আমাদের সাথে যদি আগে থেকে যোগাযোগ করেন, নাম্বার আমাদেরকে বলেন, আমরা চেষ্টা করব। কারণ কালকে আসলে অনেকই ইন্টারেস্ট পাচ্ছি আমরা। তবে যে একটা কথা হচ্ছিল আপনার সাথে আগে, যে ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা, এইবার যেমন আমাদের কোনো অনলাইন টিকিট কেনার ব্যবস্থা বা ওইভাবে টিকিট কেনার ব্যবস্থা নেই, ভেন্যুতে যেই টিকিটটা কিনতে হবে। এই জায়গাটাতে হয়তো আমরা ফিউচারে ওই অপশনটা আনার চেষ্টা করব, কারণ দর্শকদের আগ্রহ বাড়ানো এবং তাদেরকে টিকিট পাওয়া বা মাঠে আসার সব রকম সহজ উপায় করে দেওয়াটা আমাদের একটা লক্ষ্য। তো সেটা আমরা করব নেক্সট টাইম। এবারের জন্য শুধুমাত্র ভেন্যুতেই টিকিট পাওয়া যাবে এবং যেহেতু আগামীকাল মাননীয় রাষ্ট্রপতি আসছেন এদের খেলা দেখার জন্য, তো সবাইকে একটু মাঠে তাড়াতাড়ি আসতে হবে, 5টার মধ্যেই আসলে মাঠে চলে আসতে হবে, 6টায় যেহেতু গেম। সো আমরা আশা করি সবাই তাড়াতাড়ি মাঠে চলে আসবেন এবং মাঠে থেকে টিকিট সংগ্রহ করবেন। আর ফেসবুক, আমাদের কে স্পোর্টসের ফেসবুক পেজে আপনারা জানাতে পারেন, মানে কেউ জানাতে পারে আমাদের কাছে যদি তারা অনেক বড় গ্রুপ করে আসতে চায় এবং আমাদেরকে আগে থেকে যদি কনফার্ম করে আমরা একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা করব। কারণ আমরা চাই সবাই আসুক মাঠে খেলা দেখতে এবং আমরা সবাইকে নিয়ে বাংলাদেশের ফাইনাল খেলাটা দেখতে চাই। এবং অবশ্যই আমরাও তাই চাই যে শুক্রবার ছুটির দিন অনেকেই নিশ্চয়ই আসবে। Ken, is there any special plan for the final? Do you add something into the final production or something broadcast standard? It totally depends on the match. So there's nothing in place per se extra. Our coverage has been improving match by match. Okay. So it just really depends on the play on the day and the pace of the match. So we don't actually have any extra facilities per se, but so the coverage will be as we've been doing. But again, very much dependent on how the match goes. Anything else? Paul, what I want to ask you that you are doing many things, commentary as an ex-player, you are doing some coaching, you are involved into the kids football playing in Singapore, I saw that. Which one is your passions or something like that? I know the commentary is your job or something. Yeah, but I mean, I do enjoy it. I do enjoy it, and it takes me to
places that I would never have dreamt that I could have gone to commentate. You know, I've covered basically all leagues throughout the world, you know, Asian football predominantly now. I'm here in Bangladesh covering this great event. I spend time in India. You know, I mean, the commentary, I do enjoy it. I do enjoy it. And I'd like to think that I at least add a little bit of value. So, you know, you always have to keep on your toes. So occasionally I watch games back to see where I can improve as well. But no, I mean, my real passion is doing the commentary. You went into the India, what you said, every year you are going there and you are commentating in ISL. How is going on in this tournament? It is growing up or stuck in a small place? No, it's definitely moving in the right direction. They expanded to 10 teams, obviously, over the last couple of years. And in this region, I think you can see in the SAF Cup as well, and you can see the Indian team when they play, that the level is getting better. More competitive games are needed for them. Probably the same in Bangladesh as well. But it's not a real structure in the European football or something like world football, because the franchisee football is not the real one. What do you think? Is there a special case in this area, for this area? Yeah, I think so. Yeah, and it will change eventually with time. So it will build, it will grow. Hopefully they'll have a 14, 16 team league. Then there'll be 2 divisions and there'll be promotion and relegation. It was only done like this as an initial burst to make an impact. And it's certainly done that on the football scenes, because as you can see, the world rankings have gone from 150, 160 up to about 100 for India. So, I mean, that's amazing in itself. But there's no reason why Bangladesh can't do something like that themselves, just to boost and promote football here. Bangladesh has planned in this type of things, but didn't work out or didn't make it successfully. মুস্তাসির ভাই, আপনার কাছে জানতে চাই যে ফ্র্যাঞ্চাইজি ফুটবলের কথা যেহেতু আসলো, কে স্পোর্টস বিভিন্নভাবে স্পোর্টসের সাথে সম্পৃক্ত, ফুটবলের সঙ্গে আর কি প্ল্যান নিয়ে আপনারা এগোচ্ছেন, কিংবা আর কোনো প্ল্যান কি সামনে এসেছে কিনা? এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আমরা যে 2টো টুর্নামেন্ট আমাদের কাছে আছে, বঙ্গবন্ধু টুর্নামেন্ট এন্ড বঙ্গমাতা, এই 2টো টুর্নামেন্ট নিয়ে আমাদের মেইন চিন্তাভাবনা। এছাড়াও আসলে ফুটবলের বিভিন্ন স্ট্রাকচার বা ফুটবলের ডেভেলপমেন্টে লিগ পর্যায়ে হোক বা অন্যান্য যে কোনো পর্যায়েই হোক, আমরা যেহেতু স্পোর্টসের সাথে থাকছি, ফুটবলের সাথেও আমরা খুব ভালোভাবেই আছি। সো আমাদের কিছু চিন্তাভাবনা আছে, বাট এটা তো আসলে ডিপেন্ড করবে সম্পূর্ণভাবেই বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের যেই নেক্সট 2-3 ইয়ার্সের প্ল্যান বা 5 ইয়ার্সের প্ল্যান, সেটার সাথে আমাদের যদি কোনো আইডিয়াস বা আমাদের কোনো স্ট্র্যাটেজিক্যালি দেওয়ার যদি কোনো সুযোগ থাকে, আমরা অবশ্যই ওখানে দিব। কারণ আমরা মনে করি যে আমরা যে টুর্নামেন্টগুলো নিয়ে কাজ করছি, সেগুলোতেও যদি পপুলারিটি বাড়াতে হয়, স্ট্যান্ডার্ড অফ গেম বাড়াতে হয়, তাহলে বেসিক যেই ফুটবল স্ট্রাকচার, আমাদের যেই ফুটবল, সেটার গ্রোথ তো ইজ এ ম্যান্ডেটরি। এই জন্য আমরা যেমন আপনি জানেন যে ফুটবল একাডেমি যাদের সাথে হচ্ছে, সেখানেও আমাদের কিছু কথাবার্তা হচ্ছে ফোর্টিস গ্রুপের সাথে, যে আরও কিভাবে, কারণ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সব কিছু করে দিতে পারবে না। যদি আমাদের এই যারা সাপোর্ট করতে পারেন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি, তারা যদি কোনোভাবে আসতে পারেন, এবং আমাদের যেহেতু সিস্টেমের মধ্যে থেকে কিছু আইডিয়া হয়েছে, আমরা যদি একসাথে মেইনলি যে কথাগুলো হচ্ছিল যে প্লে টাইম বাড়ানো, প্লে এরিয়া বাড়ানো ফর কিডস। সো কারণ একদম ছোট থেকেই তো শুরু করতে হবে। একাডেমির যে কনসেপ্টটা, যে একদম ছোটদেরকে একাডেমির একটা কনসেপ্টে নিয়ে আসা যায় কিনা। আমরা জানি আমাদের কাছে অনেকের কোয়ারি এসছে, আমরা একটা ফুটবল ডে আউট করেছিলাম স্কুলের মেয়েদেরকে নিয়ে, বিকেএসপির মেয়েরাও ছিল, সেখানে আমরা অনেক কোয়ারি পেয়েছি যে এই বাচ্চারা প্রফেশনালি খেলা তো পরের কথা, কিন্তু একদম ছোটোকালে যখন তারা শুরু করছে, 7-8 ইয়ার্স ওল্ড, 9 ইয়ার 10 ইয়ার্স ওল্ড, যারা আসলে প্রতিদিন খেলতে আসতে চায় বা তারা একটা প্রপার কোচিং গাইডলাইনে আসতে চায়, এইরকম সিস্টেমগুলো বা এইরকম একাডেমির চিন্তা ভাবনা আমরা করছি কিনা। তো এখান থেকে আসলে অনেক আইডিয়াস পাওয়া গেছে, এগুলো নিয়ে অবশ্যই কাজ হবে। Paula, we are talking about the kids playing. From which year in Singapore kids are starting of playing? Because you are involved in a kids structure football. 4 years old. Yeah, okay. It's 4 or 5 difficult, years impossible old in our country. Why? Because there isn't any structure or formal structure of something like that, and where they will go and where they will play. But that's the whole reason. That's the whole reason that K Sports are joining with BFF, to be able to look to the future and see what can be done and how to plan, and to plan it right so that you can get more people involved in the game. That's the kind of age that they start in Singapore.
The real development comes when they're 13, 14. That's the proper development time. But you have to get them early. 7, 8, 9 years old, that's when they'll start learning. That's when they start to absorb the information that you're giving them as well. And that's when they get to 13, 14, they'll decide if they want to go and be a bit more serious with their football or they do other things. So what we have also found out that you have to give the fields, you have to give situations, and they will start playing. It has to come to them that, okay, playing is easy. I can go and play out there, and it's regular. Then the development will come. Like, you know, more people, not everybody will go and keep on playing. Hundreds will come, or 1 or 2 or 5 or 10 will go to the professional level. So at least you have to create the opportunity so that people come and play. Well, you get your mass base. That's what you do. You increase the number of people that are playing football, and you work up towards your pyramid, which is your elitist players at the top, which are your professionals. And then you come down, down, down. But you've got to have that fixed base of thousands and thousands, and not just here in Dhaka, all over the country, playing football on a regular basis. And everybody one day hopes to find a Ronaldo or a Messi. One day we hope so. One day it will happen. One day it will happen. We hope so. Ken, we want to finish our show. What's your next step? You are coming back in BPL again in our country? I believe so, yeah. Yet to be confirmed, but as I said, I've worked previously in Dhaka and Greater Bangladesh. This is my 3rd trip over here now, and I always enjoy it. People are very hospitable and friendly, and I really enjoy my experience over here, so hopefully I'll be back soon. Hope so. The next couple of days are also fine. Paul, in one word, who is the favourite in final, Bangladesh or Laos? The favourite, one word, Laos. But Bangladesh will win. Congratulations and thank you for your words. আমরা শেষ করতে চাই আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। বাংলাদেশ জিতবে এই সুখবর আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আসলে পল মাইসফিল্ড। তিনি ফুটবল নিয়ে আসলে কাজ করেন এবং কমেন্ট্রি করেন এবং তিনি বিশ্লেষণ করেন, সুতরাং তার কথা আমরা আস্থা রাখতেই পারি। কালকের ফাইনালে সবাই মাঠে যাবেন, টেলিভিশনের পর্দায় দেখবেন, সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। থ্যাংক ইউ।